வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து யோகா செஷனில் சன் சாலிடேஷன் செய்து பார்க்கலாம். சூரிய நமஸ்காரம். ஸோ நான் இது இன்னைக்கு வந்து 2 ரவுண்ட் செய்ய போகிறேன். ஸோ நீங்களும் என்னோட சேர்ந்து செய்யுங்க. எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ செஞ்சால் போதும், ஃபோர்ஸ் பண்ணி செய்ய வேண்டாம். அதே சமயத்தில் எந்த ஒரு எக்ஸசைஸாக இருந்தாலும் யோகாவாக இருந்தாலும் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும். பாடியை வந்து கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணோன்னா நம்மளோட மசில்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகும். அதனால நீங்கள் என்னோட பழைய வீடியோஸ் பார்த்து வார்ம் அப் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த சூரிய நமஸ்காரம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன் வந்துடணும். மேட்டோட எஜ்ஜுக்கு வந்துடலாம். கம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி மேட், spine straight, come to prayer pose. Now stretch your arms. As you breathe in, back bend. Breathe out, forward bend. You can bend your knees, palms beside your leg. Now your right leg behind, right knee down. Roll your shoulder, look up to the ceiling. Crescent moon pose. Palms on the mat. Now your left leg behind. Lift your knees. Come to mountain pose. Just look at your toes. Keep breathing. Now knees on the mat. Your chin and chest on the mat. Ashtangasana. 8 limb pose. Spread your body on the mat. Stretch your toes. Give a push. Come to cobra. Again, give a push. Sit on your leg. Forehead on the mat. Transpose. Back to 4-leg pose. Lift your knees. Mountain pose again. Right leg forward. Left knee down. Roll your shoulder. Look up to the ceiling. Palms on the mat. Left leg forward. Try to touch your toes. As you breathe in, back bend. Breathe out. Prayer pose. நம்ம வந்து ரைட் சைட் பண்ணிட்டோம். லெஃப்ட் சைட் பண்ண போகிறோம். Stretch your arms. Back bend. Breathe out. Forward bend. You can bend your knees. Palms beside your leg. Now your left leg behind. Left knee down. Roll your shoulder. Look up to the ceiling. Crescent moon pose. Palms on the mat. Now your right leg behind. Lift your knees. Come to Parvadasana. Knees on the mat. Your chin and chest on the mat. 8 limb pose. Spread your body on the mat. Stretch your toes. Give a push. Come to Bhujangasana. Again, give a push. Sit on your leg. Forehead on the mat. Shashangasana. Back to 4-leg pose. Lift your knees. Parvadasana again. Now your left leg forward, right knee down, roll your shoulder, look up to the ceiling, palms on the mat, right leg forward, try to touch your toes. As you breathe in, back bend, breathe out, prayer pose. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரவுண்ட் முடிச்சிருக்கோம்.
நம்ம வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் பண்ணலாம். Stretch your arms, back bend, down, forward bend. You can bend your knees, palms beside your leg. Again, your right leg behind, right knee down. Roll your shoulder, look up to the ceiling, crescent moon pose. Palms on the mat, left leg behind. Lift your knees, come to mountain pose. Knees on the mat, your chin and chest on the mat. Ashtangasana. Spread your body on the mat, stretch your toes. Give a push, come to Bhujangasana. Again, give a push, sit on your leg, forehead on the mat. Back to four-leg pose. Lift your knees. Parvadasana. Right leg forward. Left knee down. Roll your shoulder. Look up to the ceiling. Crescent moon pose. Palms on the mat. Left leg forward. Try to touch your toes. Don't force yourself. As you breathe in, back bend. Breathe out. Prayer pose. Let's go to the left side. Stretch your arms. Back bend. Breathe out. Forward bend. You can bend your knees. Palms beside your leg. Now your left leg behind. Left knee down. Roll your shoulder. Look up to the ceiling. Palms on the mat. Right leg behind. Lift your knees. Come to Parvadasana. Just look at your toes. Keep breathing. Knees on the mat. Your chin and chest on the mat. 8 limb pose. Spread your body on the mat. Stretch your toes. Give a push, come to Bhujangasana. Again, give a push. Sit on your leg. Child's pose. Back to four-leg pose. Lift your knees. Parvadasana again. Left leg forward. Right knee down. Roll your shoulder. Look up to the ceiling. Palms on the mat. Right leg forward. Try to touch your toes. Keep breathing. As you breathe in, back bend. Breathe out. Namaskar mudra. Close your eyes. Feel the changes in you. Just be there for a while. Once you are completely relaxed, again, take a short break. Sit down on the mat, or you can also lie down on the mat for Shavasana.
Hope you enjoyed today's session. Thank you.